Okay, so welcome to the lecture 28 of the course on data structure and algorithm. So in today's class, we shall be discussing on Deque. Just explain the concept of Deque, and I hope you are prepared enough in terms of your programming skill to implement the Deque on your own. It's very easy. Uh, okay. So, and today is our last class of the linear data structure part of the course. From the next class onwards, we shall be moved on to nonlinear data structure. So, DQ, so already we have discussed about two linear data structures. One of them is stack, another one is queue. So, in stack, it follows the LIFO principle, last in, first out. The element which is inserted last, latest, should be processed and eliminated first. Okay. So, but in case of Q, we have seen that it follows FIFO principle, first in, first out. The element which is inserted in the data structure first is processed first and is removed or eliminated from the queue first. Right. So now some DQ is some sort of the combination of stack and queue. Both the properties of stack and queue are observed in case of DQ. So let me show you. So this is an element. This is another element. Okay, fine. So this is an element, and for simplicity, let's say it does have two parts. One is a data part. Let's say 5. Okay, and another is the linker part. So it's a null. Okay, as it's a special type of queue, so we must have two pointers, front and rear. So both front and rear are pointing towards this node. Okay, next, another node I want to insert into the queue. But if it is a linear queue, then that element should be somewhere inserted here. Somewhere inserted here. Okay, and it is having its own data part, let's say 10, and its linker part should be null. Okay, and this should point towards this. Okay, and ultimately rear pointer R should point towards this. So this should be the picture. So if it was a linear queue, this is the front node, this is the rear node, right? So no option I am giving to the user to where the user wants to insert the element. The user, it is bound that it is restricted that the new element should be inserted at the end of the queue. So this is the end of the queue, right? This is a linear queue. But in case of DQ, there are possibilities that a new node can be inserted both at front and at rear end. Also, okay, so this is the thing. So that means there are two possibilities where a new node can be inserted at the front or at rear. This is DQ. So let's say I want to insert another element, and in this situation, this is the scenario of a queue which is known as DQ. But if I want to add another element, another node, its data part is 15. Okay. So now I may have two options. I may add over here at the end of this queue,
or I may add at the front end of the queue. So both possibilities I may have. Both are the available choices. So this is DQ. Full স্যার form? ইন্টারমিডিয়েট পজিশনে করা যায়? No. ওকে ওকে। Both at front and at rear end. If মানে স্যার প্রোগ্রাম বানানোর সময় আমি ইউজারকে চয়েস দেবো যে হয় ফ্রন্ট না রিয়ার। yes, okay. ওকে স্যার। So this is the case. So if I want to add this element node in the front end, so it will be somewhere here, and the connections will be like this, so that this front So it does pointer not follow FIFO. is pointing on. হ্যাঁ কি বলছো? FIFO তার মানে প্রিন্সিপালটা এটা করে না ফলো। First no, FIFO is not no. Okay, and then if I want to delete an element, so I can delete, and in this situation I may delete element from this rear end, or I may delete element from the front end. So again I may have two options. So a node can be inserted or deleted, both at or from front end and at or on rear end. Okay, so this is the DQ, double ended queue. In short, it is DQ. D for double, E for ended, and then Q, double ended. Right? Okay. So four options we may have. So four operations we can do. Insert at front, insert at end or rear end, whatever. Delete from front and delete from rear. Okay, and then display, which is the traversal technique. Okay, these are the operations. Possible operations. Okay, so should we go for the program implementation? Should we start at least one function, or we want to discuss logic? What do you want? স্যার স্টার্ট দ্য প্রোগ্রাম। Program, fine. Acha, yesterday V1 section. Okay, fine. We will discuss later. Shomatho. So I told you to do the computational complexity of variety queue. You told me that it should be order of n, so it may be wrong. Yes sir, I got it. Sir, I got it later. Sir, deletion is order of 1 and insertion I mean. Acha, in knowledge, okay. DQ using linked list. Single linked list tables. So
So remember the first situation when front and rear was equal to null, the dq was empty. So in that case, both after insertion, both front and rear should point towards this 5. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now else means some kind of this kind of situation. Uh, Suppose already 5 is there and we want to insert. Suppose this is not there. Let me remove this. Suppose this is the situation. 5 is there and I want to insert an element 15 at front. Okay. So before insertion, front and rear, both of them are pointing towards 5. স্যার Hmm. বলছি স্যার 10 পয়েন্টের লিংক ইকুয়াল টু নাল হবে না? হ্যাঁ, মানে করতে পারো, ফার্স্টটার ক্ষেত্রে লিখেছি, 10 এই যে লিখেছি টেম্পারিং ইকুয়াল টু নাল করলেও হবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে স্যার। So here, what I want that this is already there. Okay, so 15 is already there. 10 pointing data. Only I need to establish the connection. This should point towards this. So 10 pointing link should be equal to address of this. Who is holding the address? Front. It is not guaranteed that rear is holding this address. There may be some. Suppose this is connected. You can now understand. So if I bring this node into the picture, oh sorry. Suppose this is connected, right? So in this situation, I want to insert an element at the front. So then AF equal to front is pointing towards this node, rear is pointing towards something else. So this is pointed by temp. This is pointed by temp, right? So temp pointing link means linker part should be the address of this. That means temp pointing link should be equal to front. Are you getting my point? Agree? Yes, sir. ইয়েস স্যার। That's fine. তো তারপর তো ফ্রন্টকেও রিঅ্যাসাইন করতে হবে। হ্যাঁ, কি বলছো? By this we have this. ফ্রন্টকে স্যার রিঅ্যাসাইন করতে হবে। এটা হয়ে গেল। দেন আর কি রয়েছে, এই ফ্রন্টটাকে এখানে পয়েন্ট করতে হবে। সো ফ্রন্ট ইকুয়াল টু কি হবে? Temp. টেম্প। হ্যাঁ, কেউ না বুঝতে পারলে বলবে front equal to temp, right? So by this we are supposed to have this picture. So let's try to display. স্যার বলো। স্যার বলছি যে ওই প্রথম ইফ পার্টে টেম পয়েন্টিং লিংক ইকুয়াল টু ফ্রন্ট কেন হলো? লাইন নাম্বার লাইন নাম্বার 42। স্যার শুধু তো 43টা হলেই হয়ে যেত নাকি? না না না, প্রথমে
প্রথমে ছবিটা কেমন ছিল দেখে দিচ্ছি। প্রথমে সবাই নাল ছিল, ইফ বলছো তো, ইফ তখনই কাজ করবে যখন ডিকিউটা এমটি আছে। সো ফ্রন্ট হচ্ছে নাল, আর রিয়ার হচ্ছে আরও হচ্ছে তোমার নাল, পয়েন্ট করে আছে, ঠিক আছে। এই পিকচারটা তো এখনো আসেনি। ছাতা, হ্যাঁ ঠিক আছে, এই পিকচারটা তো এখনো আসেনি, মুশকিল হয়ে যাবে, একটুখানি দাঁড়াও, কষ্ট হচ্ছে। তো এই পিকচারটা এখনো আসেনি। Initially front and rear are both null, right? So by this code, temp pointing data equal to, so temp through this line number 38, what happened? A blank node is created, some kind of this, and then temp pointing data equal to value, line number 39. What happened then? Let's say 5 is stored over here. ঠিক আছে, ignore this picture, consider this one. So then, is front equal to null or rear equal to? Yes, this condition is satisfied. So what I am doing, temp pointing link equal to front, or temp pointing link equal to rear, or temp pointing link equal to null. So temp, this is temp is pointing towards this. Okay, so temp, mouse টা কাজ করছে। Anyway, চলো। So temp is actually pointing toward this new node which is being created. Temp. So in short, I am writing T, temp. So temp pointing link means its linker part, this linker part. This should be null. ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, So এবার temp pointing link is equal to null. That I am doing over here, 42. And then front equal to rear equal to temp. Either front equal to temp, front equal to rear equal to temp. That means what is temp? Temp is holding the address of this node. So front equal to the value of T. That means front equal to the value of, means address of this node. Also rear is equal to the address of this node. So both front and rear in this way are pointing towards that node. So this becomes the picture if this if condition is satisfied. Now if, right, now if, okay, let remove this picture. Now at this moment, next I want to insert another node but at the front. So then if condition will not be false, it's true, because front and rear both of them are not null. So it will go to the else part. What has happened? Before, so through the line number 38, another blank node is created. Let's say somewhere here, ঠিক আছে? And it is having two part, data part and linker part. Okay, and someone is pointing, and temp is pointing, toward this node. ঠিক আছে? Like this. Okay, right? So temp pointing data equal to value. So let's say some value 15 is being inserted, stored over here. Now it comes to if block. Front, rear, null, no. Coming to else part. Temp pointing link equal to front. What is temp pointing link? This is temp pointing link. This is equal to front. What is front? Address of this node. So it now point towards this. Okay. একটু ভালো করে ছবিটা আঁকলে এই
So this becomes the picture. Temp pointing link becomes equal to front. Now next, front equal to temp. Front equal to temp means what is the value of temp? Temp is the address of this node. Address of this node is stored now in front. So this no longer valid. Front is now point towards this. And this should be the desired picture, right? So now let's display up to this situation. Right? Before that, I'm mentioning here which one is the front end and which one is the rear end. That's maybe a confusion. Okay. কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে একটু বলে না। Right. Okay. স্যার একটা if else দিতে হবে না? If else না মানে যদি মানে খালি যদি থাকে সেক্ষেত্রে ও এগুলো একটু করতে হবে প্রোটোটাইপ ডিক্লারেশন। স্যার ডিফল্ট কেসে কিছু লেখা হয় না। ওটার জন্য স্যার বলছি একবার ইনসার্ট ফাংশনটা দেখাবেন? হ্যাঁ আসছি, এখনো কমপ্লিট করিনি, ঠিক আছে ইনসার্টটা। স্যার একটা জিনিস, হ্যাঁ আসছে আসছে আসছে। বলো স্যার বলছি ডিসপ্লেটা নট ইকুয়ালস টু মানে নালটা কেন হচ্ছে? এটা তো ফ্রন্ট আছে লাস্ট। ফ্রন্ট থেকে স্টার্ট করছি আর কি, ঠিক আছে, ফ্রন্ট থেকে স্টার্ট করছি, রিয়ার অব্দি যাবো। স্যার বলছি বিগিনিং অ্যাড হচ্ছে তো? হ্যাঁ যখনই হোক এনি সিচুয়েশনে, এটা তো একটা বেসিক্যালি কিউ, ফ্রন্ট ফ্রন্ট এলিমেন্টটাকে পয়েন্ট করছে, রিয়ার এলিমেন্টটাকে পয়েন্ট করছে, ফ্রন্ট থেকে স্টার্ট করে রিয়ার অব্দি ডিসপ্লে করে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এই প্যাকেটটা করতে যাবো।
ঠিক আছে, ফ্রন্ট এন্ডটা বোঝা গেল, 5 রিয়ার। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে আরেকবার ইনসার্ট করলাম, দেখা যাক কি আছে। এই যে, ঠিক আছে, তো 15 এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড, 5টা হচ্ছে রিয়ার এন্ড। এইভাবে আমি বোঝাচ্ছি যে কোন দিকটা ফ্রন্ট, কারণ ডাবল এন্ডেড কিউ না, কোন দিকটা ফ্রন্ট কোন দিকটা রিয়ার বোঝা যাবে না, তো সেজন্য ফ্রন্ট রিয়ার স্পেসিফিকলি বুঝিয়ে দিলাম, বলে দিলাম আর কি। দুদিক থেকেই তোমার হতে পারে ইনসার্শন ডিলিশন যেহেতু। ঠিক আছে, কেন লিনিয়ার কিউ হলে কি হতো, ফ্রন্টটা বললেই যথেষ্ট। কেন কি জানি কোনো কিছু ইনসার্শন ডিলিশন করলে রিয়ার থেকে হবে, মানে ডিলিশন করলে ফ্রন্ট থেকে আর ইনসার্শন করলে রিয়ার থেকে, সেটা বোঝা মুশকিল, সেটা বোঝার সুবিধে। আর এখানে যেহেতু ইনসার্শনটা বোথ ফ্রন্ট আর রিয়ারে হতে পারে, সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু মেনশন দ্য ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার এন্ডস। ঠিক আছে, তো সবই কাজ করছে, অসুবিধা নেই। নাও নেক্সট ইউ ক্যান ডু insertion at rear end. এবার বলো, কেউ কিছু বলতে চাও? ইনসার্শন অ্যাট রিয়ার এন্ডটা তোমরাই বলো। ইনসার্ট, লেটস সে ইটস ইনসার্ট আর। স্যার রিয়ারে যেই পয়েন্টারটা মানে বেস করে থাকবে, পয়েন্ট করে থাকবে, ওটাকে একটু আপডেট করতে হবে রিয়ার এন্ডটা। Is to enter value is insert r. Insert r in value. So this is fine. 69 also fine. So this is also fine, right? So now come to line number 72. Okay, let's say initially this is the picture. স্যার অ্যাকচুয়ালি এলস কন্ডিশনে রিয়ার পয়েন্টিং লিংক ইকুয়ালস টু টেম্প হবে আর রিয়ার ইকুয়ালস টু টেম্প হবে লাস্ট এন্ড, মানে এলস পার্টটা 77 78 লাইনটাতে স্যার চেঞ্জ হবে। এটা ঠিক আছে তো, 72 73? ওইটা স্যার ওইটা তো সেমই হবে, কেন কি নাল মানে এমনিতেই ফাঁকা। হ্যাঁ স্যার ওটা ঠিকই আছে। 77 78 এ চেঞ্জ হবে, রিয়ার পয়েন্টিং লিংক ইকুয়ালস টু টেম্প আর রিয়ার ইকুয়ালস টু টেম্প হবে। রিয়ার পয়েন্টিং, ওকে ঠিক আছে। অন্য কেউ আর কেউ কিছু বলতে চাও? রিয়ার পয়েন্টিং লিংক ইজ ইকুয়াল টু 10, তার আগে টেম্প পয়েন্টিং লিংক ইকুয়াল টু নাল করে দেওয়া ভালো। এটা স্যার হ্যাঁ ইয়েস ঠিক আছে, আর কেউ কিছু বলতে চাও? স্যার তারপরে লাস্টে রিয়ার ইকুয়ালস টু টেম্প। Yes, rear equals to, আর কিছু? Let's see. Oh. স্যার ইন্ড ভ্যালু হবে। ভুল করে, ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে, very easy program. ইয়েস স্যার। That's it. Okay, so let's try some other case. ডিলিটটা তোমরা তাহলে করবে। আচ্ছা, ক্লাস অলমোস্ট শেষ হয়ে গেল। এটা কাজ করবে, অসুবিধা নেই। ইয়েস স্যার। Next, delete. So will you implement delete from front, delete from end, and show to me ইয়েস স্যার। through WhatsApp? You can share it. ইয়েস স্যার। Also share this program.
in your WhatsApp, and you just change the code, update on this program code and program file, and share in WhatsApp. Okay, sir. স্যার একটা কথা ছিল, বলো, তো বলছি সাইজ ডিফাইন কি করে করে? সাইজ ডিফাইন করে মানে মানে এটা তো কিউ, কিউ এর তো মানে ক্যাপাসিটি, ক্যাপাসিটি বলছো তো লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, তোমাকে ওই লিঙ্ক কাউন্ট লিস্টের ক্ষেত্রে করবে, ক্যাপাসিটিটা। কাউন্ট করবে, কাউন্ট করে করে ম্যানিপুলেট করবে। এখানে অ্যারের ক্ষেত্রে তোমার ক্যাপাসিটিটা করতে হবে। যদি এটা অ্যারের ইউজিং, ক্ষেত্রে তো স্যার ডিফাইন ম্যাক্স করে আমি ওটা করে দিতে পারবো, কিন্তু লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে কি করে করে? ওটা কিছুই না, জাস্ট ধরো তুমি গ্লোবালি একটা কাউন্ট ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারো, অথবা তুমি একটা লোকাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারো, ওটাকে পাস করে করে যাবে, অসুবিধা কিছু নেই। মনে করো আমি একটা লোকাল ভেরিয়েবল দেখালাম, কোনটা করবো, গ্লোবাল না লোকাল? স্যার লোকাল দিয়ে করুন। লোকাল করলেই পাস করে করে যাবে ইনফরমেশনটা। ওই আমি কি বলে ওটাকে কি বলে কল বাই রেফারেন্সটা করে করে দিচ্ছি, তাহলে একেবারেই হয়ে যাবে। কাউন্ট ইকুয়াল টু 0। এবার তুমি এই কাউন্টটাকে তোমাকে প্রত্যেকটা ইনসার্ট আর ডিলিট ফাংশনে পাঠাতে হবে। কল বাই রেফারেন্স করলাম, ঠিক আছে, অ্যাম্পারসেন্ট কাউন্ট, অ্যাম্পারসেন্ট কাউন্ট করলাম, তাকে রিসিভ করবে, অ্যাড্রেস আসছে যেহেতু অ্যাম্পারসেন্ট কাউন্ট মানে some address is calling, so pointer should be initialized. So ampersand ca, here also int star ca, address of count, count address ca, ঠিক আছে, এখানে আমরা চেঞ্জ করে দিই int star ca, right, ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। Then what I'm doing, just insert font, huh? So if this is successfully, so what I'm doing, star of ca, this means the value of that count variable, star ca, uh, excellent, star ca is equal to star ca plus 1, ঠিক আছে, এখানে না করে একটা কাজ করি, এখানে চলে যাবে, এখানে করে দিলাম, এখানে করে দিলাম, ঠিক আছে। এবার শুরুতে আমি চেক করছি যে তোমার একটা ইফ কন্ডিশন, if star ca has become equals to the capacity, মনে করো ক্যাপাসিটিটা গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করা আছে, ডিফাইন, ওটা হচ্ছে কিউ এর ক্যাপাসিটি, সরি ডিকিউ এর ক্যাপাসিটি, ও capacity is equal to, let's say 5, যদি এটা ক্যাপাসিটির সঙ্গে সমান হয়ে যায় তার মানে ডিকিউটা ফুল আছে, so if this becomes capacity, then printf dq overflow, and then straightforward return, otherwise it will go through. Similarly here, তো তাহলে নিচের ইফটাকে কি ইফ এলস ইফ করে দিতে হবে? এটা কি হয়ে গেল আবার, ও আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়াও, এটা কোথায় চলে গেল, স্যার তাহলে কাউন্টার ইউজ কি হলো? ওই কাউন্টারই তো নিলাম, এটা কি হলো, রিটার্ন জিরোটা কোথায় চলে গেল, আচ্ছা মাউসের একটু প্রবলেম হচ্ছে আর কি আমার, এটা এখানে নিলাম, এটা কোথায় করছি,
malloc temp pointing allocation হয়ে গেল না, allocation হয়ে গেল। আচ্ছা allocation হয়ে যাওয়ার আগেই আমাকে এটা করতে হবে, করা ভালো, allocation করার আগেই করা ভালো, তো ডিক্লারেশন পরে করলে হবে। এটা হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে ডিকি ওভারফ্লো, ট্রাই করে দেখেন। চারটে এলিমেন্ট হয়ে গেল। তাহলে আরেকটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করি, ধরো 2 করছি, 5টা হয়ে গেল। এরপরে অ্যাটেম্প করলে, ইনসার্ট করে অ্যাটেম্প করলে ওভারফ্লো দেওয়া উচিত। এটা মেইন ফাংশন থেকে ভ্যালু চাইছে, তো ধরো 25, এরপরে ওভারফ্লো, ঠিক আছে। স্যার এবার একবার ডিসপ্লে করবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছ তো, একবার হ্যাঁ স্যার দেখতে পেয়েছি, একবার ডিসপ্লে করবেন। ওই মেইন ফাংশন থেকে এটা চাইছে 25। হ্যাঁ স্যার। তুমি তো কলটা হবে, কল করলেই ওভারফ্লো বলবে। অ্যাটেম্প করছি, ইনসার্ট ফাংশন দিয়ে অ্যাটেম্প করছি, ইনসার্ট করা, তখন ওভারফ্লো দিচ্ছে। এটা অ্যাড্রেস কল বাই রেফারেন্স করলাম, এমনি করলেও হয়, স্টার না নিলেও হবে। তোমার হচ্ছে নর্মাল ইন্ট সিএ করলেও হবে, স্টার না নিলেও হবে, সিএ ফিএ করে করলেও হবে। কিন্তু সেটা নিয়ে সমস্যা হবে একটা জায়গায়, সেটা হচ্ছে যে লোকাল ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা বাড়বে, সিএটার ভ্যালুটা বাড়বে, কিন্তু কাউন্টের ভ্যালু বাড়বে না। যার জন্য কল বাই রেফারেন্সটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ তোমাকে কাউন্টটাকে গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করতে হবে। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এখানে কাউন্টের ইউজটা কোথায় হলো? ওই যে কল বাই রেফারেন্স করে কাউন্টটা ইউজ করলাম, এখানে কাউন্টের অ্যাড্রেস পাঠানো হয়েছে মেইন ফাংশন থেকে, দেখো কাউন্টের অ্যাড্রেস পাঠানো হচ্ছে বারবার। সেই অ্যাড্রেসটাকে আমি কালেক্ট করছি সিএ বলে একটা ইন্টিজার পয়েন্টারের মাধ্যমে। এই পয়েন্টারের থ্রু দিয়ে আমি কাউন্টকে ডাইরেক্ট মানে সিএ, এই পয়েন্টারের থ্রু দিয়ে আমি কাউন্টার ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করছি। সামথিং লাইক দিস। Suppose this is the value, this is the memory location of count. This is the memory location of count. And suppose this is the memory location of CA. So this CA point is a pointer which is pointing towards this. So it is holding the address. What is its address? Let's say 2000. So it is storing the address 2000. Okay. So whenever I am doing star CA equal to star CA plus 1. Star CA means, বলেছিলাম স্টার সিএ মানে কি বলবে? স্টার সিএ মানে কি স্যার বলবো? বলো। 0। So star CA means the value that the count is holding. নো নো নো, সিএ টার্মসে বলো। এখানে তো স্টার সিএ বলছে, এখানে কাউন্ট তো নেই কথাটার মধ্যে, নামের মধ্যে। সিএ So star so CA to first basically is holding the address of count, and star CA is holding the value that the value of count. সোহম, কাউন্ট ভুলে যাও। তোমাকে যখন একজন জিজ্ঞেস করছে স্টার সিএ মানে কি, তার মানে তুমি সিএ দিয়ে উত্তরটা দেবে পুরোপুরি, কাউন্ট ফাউন্ট এখানে আসবে না। সিএ So star CA is a value of count. So value of the address which is star CA is holding, CA is holding. Yes. Value at the address, বলো, which is CA is holding. Stored at CA. ঠিক আছে? তো সিএ কোন অ্যাড্রেস স্টোর করছে? স্যার আমি স্যার ওটাই বললাম, জাস্ট খালি স্যার আমি কাউন্টটাকে স্যার আচ্ছা না কাউন্ট অফ, ওই জন্যই বলছি কাউন্ট ছাড়া তুমি কিভাবে করবে তখন। ও আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, যখন কাউন্ট করলে তখন একজন, তাহলে কাউন্ট কোথায়, কাউন্ট তো নেই, কনফিউশন। সো ভ্যালু এট দি অ্যাড্রেস স্টোরড এট সি, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা ক্যাম্পাসিং এ যে কোনো ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে স্টার একটা পয়েন্টার মানে কি, তার স্টার পয়েন্টার মানে কি বোঝায়। ভ্যালু এট দি অ্যাড্রেস স্টোরড এট সি। সো হোয়াট ইজ দি অ্যাড্রেস স্টোরড এট সি? 2000.
So go to that 2000. And what is the value stored over here? What is the So value? initially 0. Our value is, let's say, 3. So then what is happening? The value at that address will be equal to that address plus 1, means 3 plus 1. So আগে তাহলে কি হবে? Right hand side টা calculate হবে, 3 plus 1, that is 4. So this will be replaced by 4. So in this way we are able to perform the incrementation or decrementation or any changes of the count variable without using it directly but indirectly through an integer pointer. This is how count variable is being utilized through a pointer. ঠিক আছে? আর কোনো ডাউট? Okay, so let's stop here. Thank you for listening. So just do the delete function, delete from front, delete from rear. ঠিক আছে? যারা করবে তাদেরকে স্পেশাল ক্রেডিট দেওয়া হবে in the quiz 1 and quiz 2 class performance session. সাবমিট করবে নিজেদের অরিজিনাল কাজ। ওকে? স্যার ডিলিটটা কবের মধ্যে করে দেবো সাবমিট? করো ওই হোয়াটসঅ্যাপে কিছু নেই। স্যার এগুলো কোথায় সাবমিট করবো? আপনার পার্সোনাল চ্যাটে সাবমিট করব? হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার। স্যার এমনি চ্যাটে, পার্সোনাল চ্যাটে? পার্সোনালি সাবমিট, হ্যাঁ না পার্সোনাল না, গ্রুপ চ্যাটে। আচ্ছা আচ্ছা, গ্রুপে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ গ্রুপে দিয়ে দেবে, কেউ কারোর তো টুকলে দুজনেই পেনাল্টি। স্যার তাহলে তো গ্রুপে মানে দিলে কেউ কি মানে আমার দেয়ার পর টুকে দিলে তাহলে তো যে আগে দেবে সে ক্রেডিট পাবে, যে পরে দেবে সে পেনাল্টি। এটা অ্যাজিউম করা হবে যে আগে দিচ্ছে সে তার অরিজিনাল কাজ দিচ্ছে, পরে যদি কেউ দেয় এবং দেখা যায় যে সে আগেরটার থেকে কপি, তার মানে পরের জন টুকেছে, এটা অ্যাজিউম করা। স্যার আপনাকে মেইল করে দিলে হয় না তার থেকে না ভালো? তো মেল পড়ার টাইম নেই, প্রচুর মেল আসে। ঠিক আছে, এনিওয়ে আই ক্যান স্টপ প্রেজেন্টেশন হিয়ার। আর কোনো কিছু ডাউট থাকলে বলো, তাহলে স্টপ করুন। স্যার একটা জিনিসই